kubeera. Tumwebaza olw'abasumba abalungi bonna batuwadde okusobola okubuulira ekigambo kya Katonda. Ne tumwebaza olw'abo abakkiriza okuleka byonna okusobola okubeera naffe mu kiseera kino ekyekiro okutuyisaamu, kubanga ewaffe eno obudde kiro, naye batuwadde obubaka obulungi obutusobozesa okubeerawo nga tukyatunula. Nga tukyagenda mu maaso, era Mukama Katonda waffe ng'akyali naffe n'Omwoyo Omutukuvu, eno y'essaawa gye tugenda ate okuwuliriza ekigambo ekirala, kigambo kya Mukama. Naye ng'ekigambo kino kigenda otubuulirwa omu, kubanga mujjukira nti bonna abasobodde okwogera babadde basajja beereere. Kakati amatu gaffe katugawe omu ku bakyala eyeewaddeyo okutuweereza olwaleero, ng'eno y'essaawa ye okutubuulira naye kigambo kya Katonda naki kyanaaba aleese. Omukyala ono naye ng'ava mu Uganda era ng'ali SDA member, naye nga asinziira e Najjanankumbi Church. Mwasabira eyo gy'abeera, ekiseera kye kimu ng'ayimba ennyimba eza gospel mu Glorious Singers Ministry. Kale ekyo akikola n'asobola okutuuka ku bantu ng'ababuulira ekigambo kya Katonda okuyita mu nnyimba. Saawo wokka sinti waakoma, naye ate omulimu gwe gwennyini gwe yasomerera nga akola bwa general surgeon. So essaawa mugiweere amatu tulabe, atuwuliriza omuntu abuulira obubaka bwe nga buyita mu nnyimba, ate ekiseera kye kimu nakukwatako ng'oli mulwadde ng'alina emikono egiwonya, ng'ekyo kye kirabo Katonda kye yamuwa. Kale katumuwulirize y'omukyalo ono nga ye Dr. Natasha Rugumayo. Mukama abeere naawe ng'otuwa obubaka essaawa eno almost esembayo, naye tukyaliyo, naye nga tuli matulutulu. Mukama akuume mu byonna. Neyanziza nnyo Mama Grace Lubega. Amiin. Nange neebaza Mukama okuba nti ate kati ndi ku level ndala ndi international. Neebaza Mukama okumpa omukisa okwogerako eri congregation online mu nsi yonna. Kye nalowoozezaako kye tusobola okugabana, bannaye munansonyiwa ndi mukyala, ekitegeeza nsinga kufa ku baami. Neefaako yes, naye twatonderwa baami kakati, so topic yaffe ey'olwaleero y'abaami. Yes. Tugenda kwogera ku kisinga okutawaanya abaami. Omuntu waafuukira omwami abeera musajja, kyentegeeza byaffe ekizibu kyabwe ekisinga obukulu. Bayina kye tuyita BPH oba enlarged prostate gland oba benign prostatic hypertrophy. Saagala birowoozo biteeke mu kansa wa prostate, no. Bwe tugamba benign kitegeeza nti temuli kansa, naye nga prostate ekoze eki ezimbye. Kino tulaba nti esobola okuzimba kubanga kirwaninga mu famire. Nina n'eddakiika 18 nga kirwaninga mu famire, nga jjajja wa jjajja yalina ye yazimba ne mutabani we ne taata bwe butyo. Kwega naawe bwe kibeera nga bw'obeera nti oli mu famire bwetyo, oba olina okutekinga heed kuba naawe oli culprit anytime, especially mw'onootuuka mu myaka gyo nga 40 n'okusukka, kuba wezisinga okugejjera ennyo. Under normal circumstances, prostate growing in size during puberty time, that is normal growth. Ne at 25 years. Kati abnormal growth n'eryoka ejja mu gino emyaka ejaana n'okusoba 5-6 eyo. It's associated with testosterone, naye nga studies, buli omu akola study ye. Yes. Abantu bano bapresentinga batya? Omwami atandika okufuna obuzibu mu kutandika okupasinga urine oba okukola susu. Yes. Naye ate oluusi babisirikira paka we bibeera nga ekizibu nga kigezze nnyo ne balyoka batandika okubipresentinga. Yes.
So mpozi nga sinayogera ku how they present katusooke twogere ku how what happens to it nti prostate eno etudde wansi wa bladder oba omusulo ogufulumira okuva mu bladder okugenda mu kaseke awo prostate weetudde awo so oluseke luli lugiyitamu wakati ne luconnectinga ku bladder. Kati kitegeeza nti prostate yaffe eno singa ezimba nga yeenyiga wakati egenda kunyiga oluseke. Symptoms zojja okubeera nazo za difficulty za urinary outlet obstruction. So nga ate singa eneezimba edda wabweru ejja kuba compress, ejja kuba ezimba into the rectum kuba prostate eri mu maaso ga rectum. Oba ntegeerekeka. So omuntu bw'abanga alina prostate ng'ezimbye edda wabweru bweti ajja kujja nga alina constipation. Esobola okuzimba both inward and outwardly. Ne weesanga nti olina urinary symptoms ate ng'olina ne difficulty in passing stool oba constipation. Kaakati so kati awo tuvuddewo mu size awo. Lwaki bw'eneegaziwa centrally egenda kunyiga akaseke kali kabeere nga omusulo guziyizibwa oba tegupassinga with ease nga bwe gulina okuflowinga okuva eri mu bladder okudda eno wansi mu luseke gufulume. Y'ensonga lwaki singa prostate eno ezimba nnyo ejja ku affectinga ne sphincter eyo eteekeddwa okusiba omusulo ogwo. Bw'eba nga yakatandika okuzimba osobola okusiba omusulo n'obeera ng'osobola ogucontrolinga bladder n'ebeera fuulu n'ogamba sijja kufuka wano nja kufuka mu kitundu bwe kiti n'osobola ocontrolinga. Naye bw'ezimba ennyo ejja ku affectinga sphincter eyo econtrolinga omusulo ogwo. Weesange nti odribblinga oba kye tuyita okutonyerera. Yes, nga kugamba bw'owulira nti nno oyagala kukola susu, first of all olina obuzibu kati ndi ku signs and symptoms. Bw'owulira nti omusulo gujjudde mu kawago ogenda kwesanga wootuukira woogenda okukola susu nga watonyeredde edda watobye edda. That is dribbling. Ate era ne bw'omala okufuuyisa weesanga nti teguggwamu olw'ensonga nti waliwo obstruction egugaana okuggwayo. Kati n'osigala nga osigaza residual urine mu bladder. Kaakati olw'okuba nti ogusigadde eri mu bladder, there is continuous flow of urine from the kidneys downwards to the ureters into the bladder. You collect very fast and refill. So obeera ne urge all the time oyagala kufuka because the bladder is saying I'm full. Kati nobeera ne frequency ne frequency of passing urine n'ofuka emirundi mingi. So si buli afuka emirundi mingi nti abeera mulwadde wa sukaali. Oluusi prostate ebeera ekoze eki nga yeezimbye. Now ekirala omusulo guno bwe gulwamu mu kawago guno gugenda gretaininga guhabaringa infections. And the moment infections ascend and get into the bladder, they replicate very fast because gusanze medium ennungi. Gusanze medium ennungi kati obuwuka ne bumultiplyinga ne buinflaminga oba ne budamaginga bladder wall, the inside bladder wall. Kati n'otandika okuwulira nga lower abdomen ekuluma wano wansi mu ndira nga mukuluma okitegedde kyokka oli musajja. Kati bw'omaliriza awo bw'ogenda okukola susu obeera nga agenda okumaliriza nga olubuto wansi wano olukuluma nnyo. Why? Kubanga bladder eri inflamed egenda egezaako okwefunya as it's emptying. Yes. Now tekitegeeza nti buli ajja ne symptoms zino ajja kuba wa prostate enlargement. There are other causes eziyinza okukozinga those symptoms. That is why a patient has to be examined. So ezirala biki ebirala ebiyinza okupresentinga bwe biti singa obeera ne inflammation, local inflammation ya prostate
nga sinti it is benign prostatic hypertrophy naye nga just yafunyemu ka infection akatonotono nobeera ne prostatitis, you will present with similar symptoms. Oba bw'obeera ne just local infection of the urinary bladder, ojja kupresentinga with those symptoms with possibly fevers. Yeah, why? Because you're culturing, you're having a growth medium in your bladder, which is where blood microorganisms are replicating, over they are multiplying. Yes, kati n'ofunamuko omusujja guyinza obutabeera musujja gwa maanyi nnyo naye ojja gufuna nga guli awo teweewulira bulungi. Now with time, so we've talked about cystitis, urethritis, prostatitis. Yes, with time, singa your prostate, you don't look at your prostate to care for it, to find a solution for it, as in then omusulo guno keeping on being retained in the bladder ejja ku expandinga etereka omusulo mungiko okusinga gwe baddenga etereka. Yeah, but with time ojja kwesanga nti it cannot retain it anymore, so some urine has to regurgitate back through the ureters back to the kidneys. Kati bwe gutandika okuddayo eri mu kidneys ne gudestroyinga kidneys zo. Yeah, ensonga lwaki bw'otutuukako nga osazeewo gye oyina presentations ezimu ku zo, diseases don't read textbooks, ekyo temukyerabira. Naye you may present with 1 or 2 or 3 or even all oyinza okupresentinga nazo. So singa oba presentinze nazo, teeka omusawo yenna akukebera ayina okuexamininga, yes, your abdomen, yes, and do what we call a rectal exam, akuexamininga olugalo eri mu kabi na popu gyava. Yes, na palpatinga that prostate. Ideally, it's not supposed to be palpable. Nesinga palpatinga na feelinga nti oh egeze na tellinga is it smooth, then it is benign hypertrophy. If it's a rough, it could be cancer. Kuba no cancer na ja presenting with possibly similar symptoms, because osobola okubeera ne benign prostatic hypertrophy at the same time with CA prostate, with cancer of the prostate. So you will present with the symptoms. Yeah, pathophysiology tujogeddeko, clinical presentation tujogeddeko dakiika zange mbuzayo 8 kyokka mulina obuuza ebibuuzo. Kaakati tuziyiza tutya? Singa omanya nti nno mu layini yammwe oba mu lineage yammwe mulimu ebizibu ng'ebyo, ya gezaako okuziyiza okukola ebintu bino wammanga: okulya emmere eri fatty foods, fortified foods and drinks, foods that are there's about adding in sugars, ezinamu sugars, yes, including sodas mwezigendera. Then emmere eziri preserved with salt, contributing a lot. Then there are other factors like alcohol, cigarette, of course, abantu benjogera nabo kati ebyo nsuubira nti temubirya bannange kubanga mulina okobservinga temperance. Ebyobulamu ne temperance buli Museveni de kimukakatako, era abalala balina okulabira ku ffe nti tomala galya. Bw'owandiika ekigambo death n'oggyako ddine h ofunamu eat, meaning bye tulya bye bitutwala mu kufa. Awo tuvuddewo. So biki bye tuyinza okukola okupreventinga oba okuziyiza no, before I go to kuziyiza, si omusawo oyo amaze okukebera akoze PR oba parect exam, kimukakatako singa abanga afunyeyo anything suspicious, kimukakatako okusindika okole abdominal pelvic ultrasound to confirm. Why? Because oyinza ogipalpatinga wano mu rectum nga it's not palpable, nga togipalpatinga kumbe ezimbye edda mu bulada bweti. Yes, I have a patient that I'm managing right now. Ayina pedunculated
prostate kinene nnyo eri munda kizimbidde eri mu bulada munda kati olwo ate ne kiggalawo outlet naye no bw'okola PR ofiiringa nti kali mild nnyo 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 tekandikozinze symptoms z'alina. Yes. Yes, ekirala akole urinalysis because tugambye nti omusulo guli bwe gulwamu mu kawago muli it becomes a culture media oba a growth microorganism growth medium. So ayina okukola urinalysis oba okukebera omusulo ogwo bagukebere ogwaba gulimu obuwuka oba teguli mu buwuka era buwuka ki obulimu ate ne bakuwa treatment depending on the findings ze babeera basanze. Singa omusawo bannange takola ebyo wabeera waliwo ekibulako. Basawo abamu tebaagala kukwata mabega eyo naye nga examination ebeera eri incomplete. Okay, tudde ku biki bye tuyinza okukola bye tuyinza okukola ebiyinza okuziyiza kuba kakati buli musajja yali above 40 ndowooza atandise okukwata ku mutwe nti atandiikiriza okuliivinga kuba wa 30 years aba tannatandika liivinga kati 40 years otandiikiriza okuliivinga ate ebizibu bikutunuulidde. Yeah, okay. There someone said spice up yourself. Why do we say spice up yourself? And spices zino turmeric, cloves, kimanyi garlic, they have an anti-inflammatory effect in the whole body, including the prostate mwejogendera. So webanga etandikiriza okuzimba and inflammatory effect erinejja, then it will bring it down to normal. You need to drink a lot of water. Lwaki? Because the body requires that water to maintain its metabolic reactions in the whole body. Yeah. And supply, distribute these spices all over the body. Naye bw'onobeera ng'oli dehydrated, that means spread will be very poor. Yeah. Ekirala tusobola okukozesa ebintu nga there are other antioxidants other than antioxidants kati nga pepper, lemon, vitamin, as in vitamins. Yes. Then tulina virgin or extra virgin oil. Naye olina okubeera very careful. Waliwo extra virgin oil nga it's written on naye nga bwewetegereza ebiwandiikeko it is not actually extra virgin oil. However, yes, tombuuza details of how to get it, saagala kudimarketing abantu. Yes, so extra virgin oil, omega-3 fatty acids zino ziyamba okurenewinga stem cell. Yeah, because all the time cells zaffe zifa kati renewal ebe ekuyamba okubeera nti ofuna cells empya endala nga bwe zifa endala bwe ziddawo in general mu mubiri gwonna. Yes. Then tulina seafood naye era lwakuba gwe omu day seafood olina oku-identifyinga nti this is holy, this is allowed, this is not allowed. But seafood ezisinga obungi almost zonna they give us the other omega-3 fatty acids mwe basinga zi-extractinga. Yes, which is good and it's controlling protecting DNA. Kati DNA osinga ebeera well protected kitegeeza tegenda funa abnormal commands to produce cancer. Onfunye. So that extreme also will be controlled, will be prevented. Yeah. Then ekirala waliwo ebintu bye tulaba mu nnimiro awo ne tuyitwala ize. Kati this is now medicine encyclopedia. Ekimuli ky'ebitooke si empumumpu. Yes. Yeah. Empumumpu eyo nnungi nnyo mu kujjanjaba n'okuziyiza big prostate. How? Ogitemaatema into small pieces. Bw'omala okugitemaatema n'obukaza, omala obukaza, you boil for 30 minutes. Nobeera ng'onywako 200 mils twice a day for 3 weeks. If it has developed, it will regress in size. Mujja kunsasula bannange mbawadde ekikolo.
Mpozi ekirala, there are very many products okusinziira ku medicinal encyclopedia. Bino ebitabo bitulina okubeera nabyo ng'aba Seventh Day. Tuteekeddwa buli household erina okubeera ne medicinal encyclopedia. Yes, kuba tetuteekeddwa ffe ng'aba Seventh Day kubeera nga buli kaseera tubeera mu malwaliro. We're supposed to lead by example and show the rest that all the solutions are in the garden. Waliwo plant endala wangi sebo. Amina sebo. Amina sebo. Waliwo nuts, seeds and nuts. Pumpkin seeds. Zituyamba increasinga. Zirina zinc in them. That is what is dominant in them. And this one gives the other prostate a healthy, it improves the health of the prostate. So kababeere bano abaana nga bakyali bato. Pumpkin bw'oba ogifumbye, bambi seeds is harvesting, you can just dry them. N'ozibawa ne bazigaya nga zikaze, they are so sweet, they're even sweeter than peanuts. Oba osobola ozisiikako nga zimaze okukala, n'ozibawa ne bazirya so that mu maaso eri oba ziyiza okufuna big prostates, enlarged prostates, and even cancer of the prostate. There are also other nuts. Era mu nuts omwo kye tunoonyaamu zinc. There are very many nuts, cashew nuts, almond, what. Buli nut, buli fruit gy'olaba ekirala. Ngeri mpozi nerabidde bagamba shape ya prostate eri mu pear shape. This is you may not quote me, you may quote me. Naye buli organ eri represented in the garden. Nti ekibala bw'okiraba nga kiri mu particular shape, ng'omanyi shape eyo eriya shape ki. The contents in that fruit kiyamba nnyo that organ within you. Oba ntegeerekese. Singa olaba nga fruit eri mu shape ya kidney, just know this is good for the kidney. You see, like the walnuts. Walnuts are good for the brain and memory. Either they are in the shape of a brain. Ne fruits endala bwe ziri. So, ekibala kitunuulire kijja ku waggulu on what it will deal with. Yeah. So, kirala kye mbadde njagala bagamba, polyphenols, ezo ziyamba protecting a DNA. Then we have the cassia occidentalis leaves. Ozoza, was harvesting an ozoza. Then you put them in water, boil for 30 minutes, take 1 cup 3 times a day. And there you go. For 2 months, prostate ejja kuba resolved in most cases, if you don't have other problems. But the same cassia is treated for other things. It can treat ringworms. It can you squash the leaves and nosiga ku ringworms weziri oba eczema weri, body reaction, those immunological diseases. It also treats diabetes. It also treats asthma. So if you have a big prostate and you get access to cassia occidentalis, when you're using it to prevent your prostate from enlarging or treating your prostate, even if you're an asthmatic, the asthma will be dealt with. And remember, asthma and diabetes are in a relationship because their causes are the same. They're in the same class of, they are grouped together. So, obeera dealinze n'ebintu bisatu omulundi gumu. Yes. Yeah. Banana flowers zino ze nabagambye zina also nazo ziyamba controlling diabetes. Yes, ng'ozikozesezza zi controlling sukaali. Ate zi increasing fertility mu bakyala. Eyo saagala kugendayo kuba njagadde kwogera ku baami. Yeah, bannange mwebale nnyo okumpuliriza. Kansuubire mbadde clear. Bweba eriyo atategedde nsonyiwe. Waliyo ku bibuuzo? Biri ninayo ekibuuzo Dr. Natasha. Yes, ebo.
Nze ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza Yes, sir. njagala kumbuulira oba buba bulwadde oba si bulwadde. Yes, sir. Ng'ogenze manju ogenze kufuyisa but then n'otandika okulowooza nazze okukola kikufuyisa n'olowooza paka omaana bijja n'ofuyisa n'ovaayo okwo okulwawo okwo nti no olina osooka okumala okulowooza n'okufuyisa buba bulwadde oba just kiba nga it's a mental problem mu mubiri. In which age? In which age? Ndi kati ndi mu early 20s. Early 20s, you shouldn't have such problem. So kyotegeeza osimbula ng'owulira omusulo gujjudde. Right? Kale just nedda teguba tegujjudde naye just nga nguwulidde yes njagala fuyisa then ngenda for a short call nene nsooka kulowooza. Mutuleke munammwe sebo bino ebintu bya reflex Katonda yakola omubiri nga gwina system yagwo eri interconnected okitegedde. When the bladder feels bwe feeling omusulo receptors bladder bwe expanding receptors sending a message to the brain that we are full okitegedde. Brain ne releasing back giving back messages which will lead to release to relaxation of the sphincters n'ogenda n'otandika n'ofuka kitegedde. Kati gwe bw'owulira buizi nti kakati ndowooza ngendeko mu toy nga receptors have not sent a message, please don't cause us problems. That's a good one. Yes. Dr. Natasha. Wanji nyabo. Mukama yeebazibwe nnyo tweyanziza. Amina nyabo. That knowledge. Kakati, I have seen the mpumumpu, that banana, you call it a flower or something. Yes. I've seen it here in stores and people eat it as a vegetable. Yes. Tenga. So it's a vegetable? Yes. Oh, wow. And it's a drug. I told you from the beginning, era nja kukiyimbanga nnyo nti na neebaza Katonda nti yanninyisaako mu class ya medicine and I do not concentrate only on what the teacher gave me in class. I have to widen my scope because I believe the drugs that we give patients are extracted from plants. Then they add preservatives in them and then they compound them to make them tablets or capsules. So if this raw material cannot kill someone, why not use it? How do you think our ancestors used to live before these drugs came in? They were taking these things. Nzijukira bwe twali nga tukyali bato. We rarely went to hospital. Nga bw'olwa simanyi musujja simanyi ofunye amabwa mu bulago nga bakuwa omwetango bakunyira omwetango ne basaamu olunnya akanyo katonotono n'onywa twice nga sore throat yagenze dda simanyi mabwa ga mu bulago nga gagenze dda okitegedde omusujja malaria batuwanga gwali mululuuza lyali bombo one of the two. Yes. Mululuuza ne bombo byombi. Exactly. So the solution to our problem is in the garden. And the cause of our problem is in the food we eat. Yeah. That one I strongly believe it. Twewale processed foods and drinks, foods with added sugars and preserved foods by salt. Environments ezirimu cigarette you may not avoid, especially mu bali abazungu ennyo muyinza obuteewala naye if you can avoid that environment the better kuba smoking anyhow. Alcohol, to those who consume alcohol, fatty foods are not healthy at all to all organs of the body. Yes, red meat is incriminated in this game. Yes, sugar is a very bad product. For anyone who can live out sugar,
just say no to sugar because it has an addictive kind of component. But that addiction leads you more to take it. But when it is destroying your body, your parts, different parts of the body, yes. Right. So if you can leave sugar off your table completely, there are other things you can use. You can use pure honey, yeah, in mu kifo kyayo. Osobola okozesa these natural sugar plants, stevia. You know, there are very many products that we can use for dates? Would you replace sugar with dates? Dates. Dates, that is a natural, yes, it's a natural thing. And the good thing, dates tezitera kufuuyirwa, as in kusprayingibwa. They grow by themselves. Yes, they grow by themselves. Teri bya zisprayinga. So olya dates zo ng'oli sure ndi ku mulamwa. Amina. Yes. Dr. Natasha webale nnyo ebalire ddala. Ama yeebale nze neewuunya ngenda n'ensimuka ekiro n'ensabira abantu ab'enjawulo. Neebaza blessing Mukama gy'atukoze okutuconnectingako abantu basobola okutuyamba n'okugaziya amagezi gaffe n'okutegeera kwaffe okumu okutegeera Katonda obulungi bwe. Kituufu buli kimu Katonda yakiteeka mu nnimiro omwo mwekiri. Omwana wano ayinako okudda nasanze omwana omuwala alwadde nga developinzeemu asthmatic something bw'atyo akolola nnyawo tasadalisisa bulungi nettuuka n'abasumba n'omusabira ne bagenda. Mangu nga bagenda nakoze byenyina okuba nga nkola naye olw'okuba yabadde akolodde nnyo ekifuba nga kimuluma kwekubira mukwano gwange omudokita ne mutegeeza nti omwana ono ndowooza yeetaaga antibiotics. Can we do that? Nangaman, pastor, konze wangi. Nabati samusabye ati nabadde musabye gundi eno itefuteeka mu fumu hela bideni atujiyita. Abasima gye bakozesa ne ba breathinga. Inhaler, yes. Inhaler. Yes. Inhaler. Ya nangamba nti pastor konze wangi tokola ekyo konze lwaki. Nagamba nti no. Kankubuulire sitade ziraza abaana bangi nnyo abawala oba abakyala bonna abakozesezza nnyo eddagala eryo bangi tebazadde. Nagamba nti omwana muwa akatungulu agaayo akatungulu ajja kuddamu asse ennomale. Konzo akatungulu kafune nandaga akatungulu kikabwe ekiti naye gundi skin ey'okungulu so se nesooka naye neddako ng'oggyeko eri gimuwa the red onion. Yes, ne muwa n'ayogera naye n'akkiriza naye oluvannyuma n'atya n'agamba no daddy n'akikonze no dokita omugambye nti oluvannyuma twakkaanyiza n'akalya naye nga ali ku kimu tugende eri dokita. Kale tumaze ogenda eri dokita ne twafuna kuyambibwa nnyo naye omwana olwagaya akatungulu n'angamba nti I can breathe better konze you see era tetwagenze walala wona katungulu ako keyagayiza bulungi nnyo ne tukozesa method ziri zennyini bajjajjaffe ze baakozesa omwana n'akyera kati ali bulungi nnyo talina mutawaana. It's because onions have an anti-inflammatory effect on the mucous membranes, yes. So when the inflammation of the mucous membrane goes down, yeah, then the symptoms clear. Amina. Waliwo oyo mwana wa asthma waliwo ka plant bakayita euphorbia hata EU ojaka gogolinga EU PHORBIA E for Europe. Yes. EU PHORBIA. Oh, okay, do it again. Slow down. EU, is that a P or B? P for Peter. After you. Somebody knows a P, Peter.
P for Peter. Yes. Oh, Peter. Okay. H-O-R-B-I-A. The other word is hiata, H-I-R-T-A. H-I-R-T-A. Yes. That's That kaplant, that kaplant is everywhere. Era tukayitako ne tukalinnya usually mu footpaths tekaggwayo ku mbalaza ukemezaameza. But it's a very good drug for asthma. Muganda bakaita batya? Oleso obuzibu. Muganda. Oleso obuzibu nze siri Muganda. It's called an asthma plant in English. Don't cause accident in the talk. This plant, this plant, you uproot the whole plant, and you, of course, no kubaketaka, no lijako, and then you boil for 30 minutes, no more 100 mils, 3 times daily. Bwaba mwana muto 1 to 5 years, or more 10 mils. 3 times daily, bwaba 5 to 10 years, no more 50 mils after meals. Yeah? Ujja kwesanga bwabanga asthma mumudetectinze bukyali ajja clearing. Talking cups or spoons. You don't want meals? Ekijiko ekinene, yeah. Ekijiko ekinene kibeeramu wanti waliwo ebijiko ebinene ddala nga birimu 10 mils. N'obeerawo ekijiko ekinene naye nga kirina 5 mils. So ebyebijiiko biyinza okunnemerera because there is desert spoon, there is tablespoon, which is not standard size. Yeah. Doctor, waliwo ekikoola kye wagambye ekyasembyeyo ekyakasya ekyakasya cassia occidentalis. Yes. You harvest the leaves, wash them. No. Wanji, harvest the leaves, wash them, add water, boil for 30 minutes. Take a cup. Wanji? Musawo. Wanji? Gasiya bannange. Atolowooza kasya kiva mu kigambo kiva mu gasiya. C-A-S-S-A-I. Yes. C-A-S-S-I-A. O-double-C. Okay. Okay. I-D-E. N-T-A-L-I-S. Occidentalis. Musawo Natasha. Wanji? Kakati. Bw'obadde osipeeringa ekigambo phobia whatever. That one. Hita. Oba mbyogedde bulungi? Kati bwe mbitaddemu as I was trying to Google the thing, they are even dried. Do you recommend the dried ones sold on Amazon and in other stores? And for Amazon, yatufukira Amazon one. Liquid form, very extracted. Now, is that Amazon plant uprooted as a whole plant? Because Jambija, they prefer the fresh one because that's what they tell you, uproot the whole of it. Okay. Aba Amazon tebabawaddeeko bukoola bwokka. Ate era siganza mu detail kulaba kitebagira naye mbadde neewuunya bwewuunya. No, just buy live plant bagina. Plant buli everywhere lwakuba temubumanyi. Temumanyi mumanya mugaso gwamu bulima ne mubutema. But they are everywhere. Amina. No.
back to Kasia Gundi, Msonyiwe Bannange. I got interested in that. It is found everywhere. So I want to be sure because I have some sick people there that I can tell. Kakati Kasia yabadde wa asthma or yabadde wa prostate. The topic here about their prostate. However, these same products have benefits have other benefits like controlling diabetes, like